ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ರಾಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ರಾಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು
ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ
ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 8 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 7 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹೇಳಿ.
ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರೆ ಸರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around 1. That was my assessment of the situation. Almost it comes true. You may cross 130 also. आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भाई। Because they are fed up with BJP government. There was a strong anti-incumbency against the BJP government.
BJP defeat or in 2018, there was no mandate by the people of BJP party. In 2008 also there was a fractured verdict. In 2018 also there was a fractured verdict. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. In 2000? 2018 also Operation Kamala. They have spent a lot of money in Operation Kamala. The BJP asked some of the MLAs who defected from Congress and JDS by giving them money, and all MLAs who are defected and involved in Operation Kamala, they were all sold. Many of them were taught a lesson in this election. The people of Karnataka are politically very mature people. They know which party would save the state, because there was a threat by the BJP to the secular fabric of the state. There was a hate politics. The people of Karnataka are not tolerating hate politics or communal politics. They are trying to win this election by money power. They could not succeed in money power. And Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, they also campaigned Congress party aggressively. The Padayatra of Rahul ji also helped. It enthuses the workers, the cadre in the party. I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Sir, is this mandate against the Modi and Amit Shah who campaigned aggressively for 25 days? Definitely, 100%. It is a mandate against the Narendra Modi. It is a mandate against the Amit Shah. It is a mandate against the Nadda. It is because Narendra Modi has come to Karnataka. 20 times he addressed 20 rallies. No Prime Minister in the party has campaigned like Modi. Hey, we have a good second. Sir,
that is the case, why did Congress not do well in Bangalore and coastal area? Where Congress has not done well in this two regions. What is the reason? See, in the last election, we were only one seat in. This time we expected 3 to 4. But Ramanath Rai, we expected. And also, Beltandi. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತುತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ 4 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. 5 ಏನಾಯ್ತು? Indian community and American community which has stayed away from Congress in the last election, they voted considerably to Congress this time. What is the reason? Considerable number of Liggaites also voted Congress party. Considerable number of Liggaites also voted Congress party, including Brahmins. The Congress party is a party. This is the only secular party in the country which is taking the votes of all communities or religions. It is the only party. See, as far as BJP is concerned, not a single Muslim was given a ticket out of 224. Not a Christian was given a ticket. Narendra Modi was telling, "Sabka saath, sabka vikas." Hey! How much they paid? See, Narendra Modi could not fulfill in his 9 years tenure the major promises which he has made to the people of the country. I was not apprehensive. I had no apprehension that Operation Kaka, BJP is known for it. With money power, they will go to any extent. But I was not under the apprehension that BJP is going to make up this Operation Kamala, because Congress party will in this election and more than 130 seats. That is what I expected. That is what happened also. It's going to be happened. In 130 means in JDS less than 25 seats. That is what I said. 20 to 25 seats. BJP 60 to 70, 65. That is what calculation. You are more powerful than I thank Mallikarjuna ji, Mallikarjuna Kharge ji. I thank Rahul ji. I thank Priyanka Gandhi ji for their campaign, aggressive campaign in Karnataka. For the Karnataka Assembly election, Sonia Gandhi ji also. And all the general secretaries, particularly Vedugopal, Surjewala, and other secretaries who are in charge of Karnataka, I thank all of them. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLAs may not come tonight. Therefore, we will anyway, CLP meeting is called. We don't make any manifesto. What
Akshay Shetwal, Akshay Shetwal, the organization belonging to Hindus like Patanjali and they do hate politics. Such organizations should ban it. What is it? Sir, last time, sir. Very important and you will the next POG and you need to make from your last election. So what's the next What year? are they asking? The next year, One at a time. sir, this is an emotional moment for you. You said that you have to do your last election. Hey, Madam, आवाज नहीं आ रहा है newly elected MLAs, they will give their opinion. On the basis of the opinion given by the newly elected MLAs, the High Command will take a decision. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ The High Command will take a decision on the opinion given by the newly elected MLAs. Okay, sir. Bowman has said that instead of all the hard work PM and everyone came, but we cannot meet the majority. But we will reorganize the party and run in the Lok Sabha. How do you see it, sir? See what he said before the voting. What he said before the voting. Help me. Please. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ ಕಾವುಂಗ ನ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತುಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನ
ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಬೀರಿದಂತ ಪ್ರಭಾವ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತ, ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಸರ್ ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದಂತವ್ರು ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಸುಧಾಕರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ST ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, PB ನಾಗರಾಜ ನಿರಾಣಿ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಮೇಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Sir, in 2024, do you think now Congress can bargain easily for opposition? In 2024 Lok Sabha election, do you think now Congress can bargain easily? Bargain? Yes, for in the way opposition is. Alliance can make the unity. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ. Unite opposition. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, it is not a bargaining. It is not a bargaining. Unite. The hopes of Congress party is enhanced. See, with this enthusiasm in the workers and the cadre, that is why I say, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 13 ಬಜೆಟ್ ಬಳಸಿದ್ರು. ಐ ನೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ
will manage. Karnataka can afford to spend and implement these things. Sir, Sir, when is your swearing in ceremony? BJP does not get majority, that they have a plan B in place there. Maharashtra, sir. What plan? What plan? ಸರ್ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿರಿ ಸರ್? ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಸರ್ ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ. Ultimately, High Command has to take the observers and they have to take the opinion, collective opinion on the basis of opinion. ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ತರ ಸರ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ He is the president. He is the AICC president. And of course, he will consult Rahul Gandhi ji, he will consult Priyanka, he will consult Sonia ji. Only after that he will take it easy. Okay, sir. Thank you, sir. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Thank you, sir. Counting of the votes is not yet completed. Clearly shows that Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around one. That was my assessment of the situation. Almost it comes true. You may cross 130 also. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भाई. Because they are fed up with BJP government. There was a strong anti-incumbency against the BJP government. BJP defeat or in 2018. There was no mandate by the people of BJP party. In 2008 also there was a fractured verdict. In 2018 also there was a fractured verdict. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. 2018 also Operation Kamala. They have spent a lot of money in Operation Kamala. The BJP asked some of the MLAs who defected from Congress and JDS
by giving them money, and all MLAs who are defected and involved in Operation Kamala, they were all sold. Many of them were taught a lesson in this election. The people of Karnataka are politically very matured people. They know which party would save the state, because there was a threat by the BJP to the secular fabric of the state. There was a hate politics. The people of Karnataka are not tolerating hate politics or communal politics. They are trying to win this election by money power. They could not succeed with money power. And Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, they also campaigned Congress party aggressively. The Padayatra of Rahul ji also helped. It enthuses the workers, the cadre in the party. I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Sir, is this mandate against the Modi and Amit Shah who campaigned aggressively for 25 days? Definitely, 100%. It is a mandate against the Narendra Modi. It is a mandate against the Amit Shah. It is a mandate against the Nadda. It is because Narendra Modi has come to Karnataka. 20 times he addressed 20 rallies. No Prime Minister in the past has campaigned like Modi. Hey, we have a good second. If that is the case, why did Congress not do well in Bangalore and coastal area? Congress has not done well in this two regions. What is the reason? See, in the last election, we had only one seat in this time we expected 3 to 4. But Ramanath Rai, we expected. And also, Beltande, Moornala Puttur, we expected. ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. 5 ಏನಾಯ್ತು?
Lingait community and Akkaliga community which has stayed away from Congress in the last election. They voted considerably to Congress this time. What is the reason? Considerable number of Lingaites also voted Congress party. Considerable number of Mukhligas also voted Congress party, including Brahmins. The Congress party is a party. This is the only secular party in the country which is taking the votes of all communities, all religions. It is the only party. See, as far as BJP is concerned, not a single Muslim was given a ticket out of 224. Not a Christian was given a ticket. Narendra Modi was telling, Sabka Saath, Sabka Vikas. Hey! How much naive head? See, Narendra Modi could not fulfill in his 9 years tenure the major promises which he has made to the people of the country. Last time, I was not apprehended. I had no apprehension that Operation Kaka, BJP is known for it. With money power, they will go to any extent. But I was not under the apprehension that BJP is going to make up in this Operation Kamala. Because Congress party would win in this election and more than 130 seats. That's what I expected. That is what happened also. It's going to be happened. In 130 means in JDS less than 25 seats. That is what I said. 20 to 25 seats. BJP 60 to 70, 65. That is what calculation. You are more powerful than I thank Mallikarjuna ji, Mallikarjuna Kharge ji. I thank Rahul ji. I thank Priyanka Gandhi ji for their campaign, aggressive campaign in Karnataka. Karnataka Assembly election, Sonia Gandhi also, and all the general secretaries, particularly Vedugopal, Surjewala, and other secretaries who are in charge of Karnataka. I thank all of them. CLP meeting का कब प्लान किया? When is the CLP meeting? ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLAs may not come tonight. Therefore, we will anyway. CLP meeting is called. Sir. Don't make any effort. What I said was, the organization belonging to views like Agandar and they do hate politics. Such organizations should ban it. What he said. Sir, last time, sir. Very important and you will the next POG and you said you went from your last election. So what's the next What year? are they asking? The next year One at a time. Sir, this is an emotional moment for you. You said that you are going to do your last election. Sir, ಇಲ್ಲಿ Hey, madam, आवाज नहीं आ रहा है। newly elected MLAs, they will give their opinion. On the basis of the opinion given by the newly elected MLAs, the High Command will take a decision.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ The high command will take a decision on the opinion given by the newly elected MLA. Okay, sir. Bomman has said that instead of all the hard work PM and everyone came, but we cannot meet the majority. But we will reorganize the party and run in the Lok Sabha. How do you see it, sir? See what he said before the voting. What he said before the voting. Help me. Please. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ ಕಾವುಂಗ ನ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತುಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಬೀರಿದಂತ ಪ್ರಭಾವ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತ, ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದಂತವ್ರು ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ
ಸುಧಾಕರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ನಿರಾಣಿ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಮೇಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಫ್ರೀ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Sir, in 2024, sir, I think now Congress can bargain easily for opposition. In 2024 Lok Sabha election, do you think now Congress can bargain easily? Bargain? Yes, for the way opposition is. ಇವರು ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು Alliance can make the ಬೇರೆ unity. ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ Other ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. to unite opposition. Hey, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, it is not a bargaining. It is not a bargaining. Unite. The hopes of Congress party is enhanced. See, with this enthusiasm in the workers and the cadre, that is why I say, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, Sir, ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 13 ಬಜೆಟ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಐ ನೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಕರ್ನಾಟಕ can afford to spend and implement these programs. Sir, when is your swearing in ceremony? BJP does not get majority, that they have a plan B in place there. Maharashtra. What plan? What plan? ಸರ್, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿರಿ ಸರ್? ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಸರ್? ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ. Ultimately, High Command has to take the observers and they have to take the opinion, collective opinion on the basis of opinion. ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ತರ ಸರ್, ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ He is the president. He is the AICC president. And of course, he will consult Rahul Gandhi ji, he will consult Priyanka, he will consult Sonia ji. Only after that, he will take it easy. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much. ಸರ್
ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. Counting of the votes is not yet completed. Clearly shows that Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around one. That was my assessment of the situation. Almost it comes true. You may cross 130 also. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भाई. Because they are fed up with BJP government. There was a strong anti-incumbency against the BJP government. BJP defeat or in 2018. There was no mandate by the people of BJP party. In 2008 also there was a fractured verdict. In 2018 also there was a fractured verdict. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. 2018 also Operation Kamala. They have spent a lot of money in Operation Kamala. The BJP asked some of the MLAs who defected from Congress and JDS by giving them money, and all MLAs who are defected and involved in Operation Kamala, they were all sold. Many of them were taught a lesson in this election. The people of Karnataka are politically very matured people. They know which party would save the state, because there was a threat by the BJP to the secular fabric of the state. There was a hate politics. The people of Karnataka are not tolerating hate politics or communal politics. They are trying to win this election by money power. They could not succeed. Money power. And Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, they also campaigned Congress party aggressively.
The Padayatra of Rahul ji also helped. It enthuses the workers, the cadre in the party. I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Sir, is this mandate against the Modi and Amit Shah who campaigned aggressively for 25 days? Definitely, 100%. It is a mandate against the Narendra Modi. It is a mandate against the Amit Shah. It is a mandate against the Nadda. It is because Narendra Modi has come to Karnataka. 20 times he addressed 20 rallies. No Prime Minister in the past has campaigned like Modi. Hey, I have a good If that is the case, why did Congress not do well in Bangalore and coastal area? Congress has not done well in this two region. What is the reason? See, in the last election, we won only one seat in Bangalore. This time we expected 3 to 4. But Ramanath Ray, we expected. And also, Betangdi. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತುತ್ತೂರು expected. ಆಯ್ತಾ 4 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಏನಾಯ್ತು? Indian community and African community which has faded away from Congress in the last election. They voted considerably to Congress this time. What is the reason? Considerable number of Ligas also voted Congress party. Considerable number of Ligas also voted Congress party, including Brahmins. The Congress party is a party. This is the only secular party in the country which is taking the votes of all communities, all religions. It is the only party. See, as far as BJP is concerned, not a single Muslim was given a ticket out of 2,000 votes. Not a Christian was given a ticket. Narendra Modi was telling, "Sabka saath, sabka vikas." Hey! How much they paid? See, Narendra Modi could not fulfill in his 9 years tenure the major promises which he has made to the people of the country. I was not apprehensive. I had no apprehension that operation BJP is known for it. Money power, they will go to any extent. But I was not under the apprehension that BJP is going to make up in this operation Kamala, because Congress party will
election and more than 130 seats. That is what I expected. That is what happened also. It's going to be happened. In 130 means JDS less than 25 seats. That is what I said. 20 to 25 seats. BJP 60 to 70, 65. That is what my calculation. You are more powerful than us. CLP meeting. I thank Mallikarjuna ji, Mallikarjuna Kharge ji. I thank Rahul ji. I thank Priyanka Gandhi ji for their campaign, aggressive campaign in Karnataka. For the Karnataka Assembly election, Sonia Gandhi also, and all the general secretaries, particularly Vedugopal, Surjewala, and other secretaries who are in charge of Karnataka. I thank all of them. CLP meeting का क्या प्लान किया? When is the CLP meeting? ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLAs may not come tonight. Therefore, we will anyway. CLP meeting is called. Sir. Do you still back the Bajrang as promised? We don't make any effort. What I said was the organization belonging to Hindus like Bajrang and PFI. If they do hate politics, such organizations will be banned. What is that? Very important and you have the next UOG and you said you went from your last election. So what's the next What year? are they asking? The next year, One at a time. so this is an emotional moment for you. You said that you have to be your last election. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ Hey, madam, आवाज नहीं आ रहा है newly elected MLAs, they will give their opinion. On the basis of the opinion given by the newly elected MLAs, the High Command will take a decision. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ The High Command will take a decision on the opinion given by the newly elected MLAs. ठीक है सर Bomman has said that instead of all the hard work PMK and everyone came, but we cannot meet the majority. But we will reorganize the party and run in the Lok Sabha. How do you see it, sir? See what he said before the counting. What he said before the counting. Help me. Please. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಕಮಿಷನ್
ನೆವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ ಕಾವುಂಗ ನ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ 150 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು 150 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಬೀರಿದಂತ ಪ್ರಭಾವ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ, ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದಂತವ್ರು ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಸುಧಾಕರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ ನಿರಾಣಿ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಮೇಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ?
ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Sir, in 2024, sir, I think now Congress can bargain easily for opposition. In 2024 Lok Sabha election, do you think now Congress can bargain easily? Bargain? Yes, for in the way opposition is. Your alliance and them. Alliance can make the ಬೇರೆ unity. ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ Other ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ unite opposition. Hey, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. It is not a bargaining. It is not a bargaining. Unite. The hopes of Congress party is enhanced. See, with this enthusiasm in the workers and the cadre, that is why I said, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, Sir, ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು 13 ಬಜೆಟ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಐ ನೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಕರ್ನಾಟಕ can afford to spend and implement these programs. Sir, when is your swearing in ceremony? BJP does not get majority, that they have a plan B in place there. What plan? What plan there? ಸರ್, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂತೀರಿ ಸರ್? ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಸರ್? ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ. Ultimately, High Command has to take the observers and they have to take the opinion, collective opinion on the basis of opinion. ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ತರ ಸರ್, ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ He is the president. He is the AICC president. And of course, he will consult Rahul Gandhi ji, he will consult Priyanka, he will consult Sonia ji. Only after that he will take a decision. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. Counting of the votes is not yet completed. Clearly shows that Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around 1. That was my assessment of the situation. Almost it comes true. You may cross 130 also. आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भाई.
because they are fed up with BJP government. There was a strong wanting to see against the BJP government. BJP defeat or in 2018, there was no mandate by the people of BJP party. In 2008 also there was a fractured verdict. In 2018 also there was a fractured verdict. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. 2018 also Operation Kamala. They have spent a lot of money in Operation Kamala. The BJP asked some of the MLAs who defected from Congress and JDS by giving them money, and all MLAs who are defected and involved in Operation Kamala, they were all sold. Many of them were taught a lesson in this election. The people of Karnataka are politically very matured people. They know which party would save the country, because there was a threat by the BJP to the secular fabric of the state. There was a hate politics. The people of Karnataka are not tolerating hate politics or communal politics. They are trying to win this election by money power. They could not succeed in money power. And Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, they also campaigned Congress party aggressively. The Padayatra of Rahul ji also helped. It enthuses the workers, the cadre in the party. I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Sir, is this mandate against the Modi and Amit Shah who campaigned aggressively for 25 days? Definitely, 100%. It is a mandate against the Narendra Modi. It's a mandate against the Amit Shah. It's a mandate against the Nadda. It is because Narendra Modi has come to Karnataka. 20 times he addressed 20 rallies. No Prime Minister in the past has campaigned like Modi. Hey, ಯಾರು ನಿಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ.
If that is the case, why did Congress not do well in Bangalore and coastal area? Congress has not done well in this two region. What is the reason? See, in the last election, we won only one seat in Bangalore. This time we were expected 94. But Ramanath Rai, we expected. And also, Beltangde. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ, ನಾಲ್ಕು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, 5 ಏನಾಗ್ತದೆ. Indian community and American community which has stayed away from Congress in the last election, they voted considerably to Congress this time. What is the reason? Considerable number of Ligaits also voted Congress party. Considerable number of Ligaits also voted Congress party, including Brahmins. The Congress party is a party. This is the only secular party in the country which is taking the votes of all communities, all religions. It is the only party. See, as far as BJP is concerned, not a single Muslim was given a ticket out of 224. Not a Christian was given a ticket. Narendra Modi was telling, "Sabka saath, sabka vikas." Hey! How much they paid? See, Narendra Modi could not fulfill in his 9 years tenure the major promises which he has made to the people of the country. I was not apprehension. I had no apprehension that Operation Gaga, BJP is known for it. With money power, they will go to any extent. But I was not under the apprehension that BJP is going to make up in this Operation Kamala, because Congress party would win in this election and more than 130 seats. That's what I expected. So that is what happened also. It's going to be happened. In 130 means in JDS less than 25 seats. That is what I said. 20 to 25 seats. BJP 60 to 70, 65. That is what my calculation. You are more powerful than I thank Mallikarjuna ji, Mallikarjun Kharge ji. I thank Rahul ji. I thank Priyanka Gandhi ji for their campaign, aggressive campaign in Karnataka. Karnataka Assembly election, Sonia Gandhi also, and all the general secretaries, particularly Vedugopal, Surjewala, and other secretaries who are in charge of Karnataka. I thank all of them. CLP meeting का कब प्लान किया? When is the CLP meeting? ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLAs may not come tonight. Therefore, anyway, CLP meeting is called. Sir. Will you still ban the Bajrang Dal as promised? We don't make any effort. Sir.
what I said was, what we said was, the organization belonging to Hindus like Akhanda and Sir, they do hate politics. Such organizations should ban. What he said. Sir, last time, sir. Very important and emotional moment. UOG and you said you went from your last election. So what's the next What year? are they asking? the next year, What are they saying? Sir, this is an emotional moment for you. You said that you will be your last election. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ Hey, ಹೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. आवाज नहीं आ रहा है Newly elected MLAs, they will give their opinion. On the basis of the opinion given by the newly elected MLAs, the High Command will take a decision. ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ The High Command will take a decision on the opinion given by the newly elected MLAs. ठीक है सर Bommai has said that instead of all the hard work PMK and everyone came, but we cannot meet the majority. But we will reorganize the party and run in the Lok Sabha. How do you see it, sir? See what he said before the voting. What he said before the voting. Tell me. Please. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ನೆವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಉಷಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ ಕಾವುಂಗ ನ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತುಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜನ ಡೆಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನ
ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಬೀರಿದಂತ ಪ್ರಭಾವ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ, ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಬಿನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದಂತವ್ರು ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಸುಧಾಕರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, SD ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, TB ನಾಗರಾಜ ನಿರಾಣಿ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಮೇಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಫ್ರೀ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Sir, in 2024, sir, I think now Congress can bargain easily for opposition. In 2024 Lok Sabha election, do you think now Congress can bargain easily? Bargain? Yes, for the way opposition is. Alliance can make the unity in other. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ Unite opposition. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, it is not a bargaining. It is not a bargaining. Unite. The hopes of Congress party is enhanced. See, with this enthusiasm in the workers, in the cadre. That is why I say, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟು, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು 13 ಬಜೆಟ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ.
will manage. Karnataka can afford to spend and implement these things. Sir, Sir, when is your swearing in ceremony? BJP does not get majority, that they have a plan B in place. What plan? What plan? ಸರ್ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿರಿ ಸರ್? ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ. Ultimately, High Command has to take the observers. They have to take the opinion, collective opinion, on the basis of opinion. ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ತರ ಸರ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ He is the president. He is the AICC president. And of course, he will consult Rahul Gandhi ji, he will consult Priyanka, he will consult Sonia ji. Only after that, he will take it easy. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Clearly shows that Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around one. That was my assessment of the situation. Almost it comes true. You may cross 130 also. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भाई. Because they are fed up with BJP government. There was a strong anti-incumbency against the BJP government. BJP defeat hard in 2018. There was no mandate by the people of BJP party. In 2008 also there was a fractured verdict. In 2018 also there was a fractured verdict. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. 2018 also Operation Kamala. They have spent a lot of money in Operation Kamala. The BJP asked some of the MLAs who defected from Congress and JDS
by giving them money, and all MLAs were defected and involved in Operation Kamala. They were all sold. Many of them were taught a lesson in this election. The people of Karnataka are politically very matured people. They know which party would save the state, because there was a threat by the BJP to the secular fabric of the state. There was a hate politics. The people of Karnataka are not tolerating hate politics or communal politics. They are trying to win this election by money power. They could not succeed. Money power. And Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, they also campaigned Congress party aggressively. The Padayatra of Rahul ji also helped. It enthuses the workers, the cadre in the party. I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Sir, is this mandate against the Modi and Amit Shah who campaigned aggressively for 25 days? Definitely, 100%. It is a mandate against the Narendra Modi. It is a mandate against the Amit Shah. It is a mandate against the Nadda. It is because Narendra Modi has come to Karnataka. 20 times he addressed 20 rallies. No Prime Minister in the past has campaigned like Modi. Hey, we have a good thing. If that is the case, why did Congress not do well in Bangalore and coastal area? Congress has not done well in this two region. What is the reason? See, in the last election, we won only one seat in Bangalore. This time we expected 3 to 4. But Ramanath Ray, we expected. And also, Beltangde. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತುತ್ತೂರು expected. ಆಯ್ತಾ 4 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. 5 ಏನಾಯ್ತು?
Kakalika community which has stayed away from Congress in the last election. They voted considerably to Congress this time. What is the reason? Considerable number of Ligas also voted Congress party. Considerable number of Ligas also voted Congress party, including Brahmins. The Congress party is a party. This is the only secular party in the country which is taking the votes of all communities, all religions. It is the only party. See, as far as BJP is concerned, not a single Muslim was given a ticket out of 224. Not a Christian was given a ticket. Narendra Modi was telling, Sabka Saath, Sabka Vikas. Hey! How much they paid? See, Narendra Modi could not fulfill in his 9 years tenure the major promises which he has made to the people of the country. I was not apprehended. I had no apprehension that Operation Kaka, BJP is known for it. With money power, they will go to any extent. But I was not under the apprehension that BJP is going to make up in this Operation Kamala, because Congress party win in this election and more than 130 seats. That is what I expected. That is what happened also. It's going to be happened. In 130 means in JDS less than 25 seats. That is what I said. 20 to 25 seats. BJP 60 to 70, 65. That is what my calculation. You are more powerful than I thank Mallikarjuna ji, Mallikarjuna Kharge ji. I thank Rahul ji. I thank Priyanka Gandhi ji for their campaign, aggressive campaign in Karnataka. For the Karnataka Assembly election, Sonia Gandhi ji also. And all the general secretaries, particularly Vedugopal, Surjewala, and other secretaries who are in charge of Karnataka, I thank all of them. CLP meeting का क्या प्लान किया? When is the CLP meeting? ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLAs may not come tonight. Therefore, we will anyway, CLP meeting is called. Sir. Do you still back the Bajrang as promised? We don't make any effort. What I said was, the organization belonging to Hindus like Abdul and PFI, if they do hate politics, such organizations will ban it. What he said. Very important and you have the next UOG and you said you went from your last election. So what's the next What year? are they asking? The next year, One at a time. so this is an emotional moment for you. You said that you have to do your last election. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ Hey, ಹೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. Newly elected MLAs, they will give their opinions. On the basis of the opinion given by the newly elected MLAs, the High Command will take a decision.
ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The high-command will take a decision on the opinion given by the newly elected MLA. Okay, sir. Bowman has said that instead of all the hard work CM and everyone came, but we cannot meet the majority. But we will reorganize the party and run in the Lok Sabha. How do you see it, sir? See what he said before the counting. What he said before the counting. Help me. Please. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಉಷಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ ಕಾವುಂಗ ನ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಡ್ಡಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ, 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಬೀರಿದಂತ ಪ್ರಭಾವ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ, ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 100 ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದಂತವ್ರು ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ
ಸುಧಾಕರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, FTB ನಾಗರಾಜ ನಿರಾಣಿ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ಮಾರಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಮೇಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Sir, in 2024, sir, I think now Congress can bargain easily for opposition. In 2024 Lok Sabha election, do you think now Congress can bargain easily? Bargain? Yes, for in the way opposition is. Alliance can make the ಬೇರೆ unity. ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ Other ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ unite opposition. Hey, get it. It is not a bargaining. It is not a bargaining. Unite. The hopes of Congress party is enhanced. See, with this enthusiasm, the workers and the cadre. That is why I said, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು 13 ಬಜೆಟ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಐ ನೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಕರ್ನಾಟಕ can afford to spend and implement these programs. Sir, when is your swearing in ceremony? BJP does not get majority, that they have a plan B in place here. What plan? What plan? ಸರ್, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂತೀರಿ ಸರ್? ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಸರ್? ನಾಳೆ ತೀರ್ಮಾನ.